Hello, everybody, and welcome! Estamos aqui para praticar inglês juntos. Então, daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos ou segundinhos, nós estaremos falando somente inglês por aqui. E pode ficar tranquilo, porque a gente vai falar de forma bem desacelerada, tranquila, para que o máximo de pessoas possam participar da nossa live de hoje, tá bom? E é válido lembrar que nós estamos com o chat rolando, temos pessoas maravilhosas por aqui. Ó, a galera que acompanha o canal, muito bem, muito bem. Já deixa um oi aí pelos comentários, tá bom? Mas no chat também a ideia é que vocês deixem os comentários em inglês, tá? Então, se você estiver assistindo o replay dessa live, vai deixando os comentários, vai deixando os seus comentários na área de comentário, tá? Não tem problema não. Podemos? Lusca, minha pergunta é, o que você achou? Bom, e outra coisa que vai acontecer hoje também, antes que eu me esqueça de falar, eu ia falar no começo da live, mas eu vou deixar para falar mais pro final, tá? Aqui nós temos um curso novo na área, então se você entende inglês, mas não fala no mesmo nível, né? Se a sua escuta no inglês é mais avançada que a sua fala, e sua fala tá travada, mas você tem conhecimento em inglês, ou seja, você não tá saindo do zero, tá? Mas a sua fala ainda não está como você gostaria. Fica aqui que eu quero te apresentar o meu curso novo, que vai assim, ó, explodir cabeças, tá bom? Mas podemos, então? So, let's switch, okay, guys? Let's switch, but before moving forward, please give this video a huge thumbs up, subscribe to the channel, and also activate the notification bell so you don't miss anything, okay? Good, so we are also going to talk about 10 questions you can ask at any given circumstance. And what I love about this idea is that these 10 questions we're gonna ask and think and answer today, they are actually becoming, let me see how many. We can actually transform 10 questions into 100 questions if we want to. Okay, so that's our goal, and I'm gonna teach you guys how to do it. Are you in? Ready? Good evening, Fê, Leonice, Lusca, Elo, Nielson, Carlos. Let's go, guys. Let's get started. Let's hit the ground running. And just to say something nice is that last week was Lusca's birthday. Do you guys remember? And Lusca, who is actually called Lucas, he received a gift from me. And this gift was the access to this new course. How amazing is that? Oh, this is interesting. Carlos said, I already know English and I started at the 8th grade. Okay, at 8th grade. And I'm at the 11th grade. That's amazing. And I'm nearly fluent. Do you remember me? I saw your live like months ago, 1 year ago. Well, Carlos, I'm sorry. I don't remember your username. Maybe if you add a picture, I'm going to remember you easily. Okay? So let's go ahead, guys. I'm going to share my screen so you can also see the questions, not only listen to the questions, because I want you to answer as well. Correct? So before actually adding the question, I'm gonna say it, okay? The first question is actually pretty simple. Of course, we have the basic and first question of all time, which is, what's your name? Correct? Yes, we do have to ask people this question because we cannot assume people's names, unfortunately, okay? We don't know, so we have to ask. So of course, we can say that. What's your name? But this is not even one of our questions, okay? We're not working with this question today. This is just an example of what you can ask. So I have another question for you, which is, when a person asks your name in English, how do you say it? How do you pronounce it? Do you change the pronunciation of your name or you keep it as it is in Portuguese? For example, my name in Portuguese is Camille, okay? But if I say my name like this in English, people can understand, but they're more familiar with the pronunciation of my name in English. So I don't mind changing the pronunciation of my name to English, okay? Even though my parents chose my sound which is my name, my sound to be Camille,
I translate, I adapt. I don't translate, I adapt my name, just the pronunciation. So here in the United States, my name is Camille. Okay? Camille. So what's your name? What's your name? Do you pronounce your name as you pronounce it in Portuguese or do you change it? Leave it in the comments, leave it in the chat. I want to know. Wesley said, I keep it as in Portuguese. Perfect. Natália said, ansiosa para conhecer o seu curso novo. Vamos chegar lá, Natália, vamos chegar lá. What else? What else? I'm wondering if you're going to talk about the new course. Are you? Yes, I am. But at the end of this live stream, just to make sure that we do what we have to do and then we move forward, okay? Fê said, I say it in Portuguese. Perfect. Good job. Don't worry. Don't worry. Well, thank you so much for coming back to the live stream, okay? Renata said, Camille like the rice brand in Portuguese, in Brazil. Yeah, that's true. Exactly. Exactly. Okay. So this is one question. Now, going to our 10 questions that we're going to work on today. The first one is, what do you do? Because, guys, one thing that we have to take into consideration, what do you do? Is when are we going to ask these questions, right? It's not only a matter of knowing questions, or for example, downloading a list of I don't know how many questions. They have to be useful, right? Otherwise, what's the point of asking the question? So all of the questions that we're going to check out today, they can be used in many different scenarios. So what do you do means, what do you do with your time, right? It can mean professionally. It can be just personally, like what do you like to do? What do you do in your day? Okay, like in your day-to-day routine. So what do you guys do? You can think about your profession, if you have one already, or you can think about your studies, and you can also think about your hobbies. When we ask, what do you do, is not only professionally speaking, okay? This is usually what people expect, but there are other questions that I can also be more direct if I want to talk about a person's career, okay? Let's see. Ulysses said in English. All right. Here we have like in free time, not exactly in free time, but what is one activity that you dedicate your time to? Okay. Because for example, what do you do? I can be speaking with a housewife, or I can be speaking with a mother that currently is not working out of her house. She's working on the next generation, which is her child, right? So what do you do? It's more broad. Everyone is in what do you do? But if I ask, what do you do professionally? Or professionally, what do you do? Then it's completely different, okay? But this is not a question for free time activities. Exactly, Wesley. We can also ask, what do you do for a living? But this is more professional when we're talking about professional life. Excellent. I want you guys to answer the question, okay? I work with my father at his store. Amazing, Emerson. Good job. And what is the store about? What does your father and you sell? What do you guys sell? What kind of store is it? You see what I'm doing? This is also very important. Whenever we ask a question, we don't have only one question. We have also the follow-up questions. What comes next? Am I going to ask the question number 1 and then I'm going to jump straight into the question number 2 out of the blue, out of nowhere, with not a logical way of thinking? No, this is not how conversations go, right? We want to ask one question and try to extract or make the best we can out of it. That's the point. Okay, so what do you do? Oh, you work with your father at his store?
What do you guys sell? What kind of store is it? Like how amazing that is. Let's see. Juliana said, I'm a housewife. Perfect, Ju. Perfect. Good job. Elo said, I work as a volunteer on a cultural space. There you go. Maida said, I'm an accountant. I work for an IT company. Good job, guys. Nice. It is that type of store that sells tools and stuff for your house. I forgot how we call it in English. It's a hardware store? Hardware store? Hardware, maybe. Good job. Now, the next question. Because what I think it's nice in this case, what do you do, is a very simple question, and you can get to know the person a little bit, right? You raise a little bit of information. Now that you have a little bit of information and you could hear the other person's voice, we can ask, where are you from? And no, this question is not a problem, okay? You're not discriminating the person by asking, where are you from? You're just being nice. This happens anywhere. Actually, everywhere. This happens everywhere. Why? Because even in our country, even if we are in Brazil or if we are in Portugal, if we hear a different accent, we're going to ask this. Where are you from? I can hear a little bit of accent. That's not a problem. You should not be afraid or ashamed of this. So, where are you from? I can hear an accent. You can be, for example, maybe you're living in a city that's not your hometown. This is a good vocabulary. Hometown is the city where you was born in, okay? This is the city where you're born in. Let me see how I can remove this. Okay, there you go. Hometown. Where are you from? In my case, I don't live in my hometown. So whenever I speak, people ask me, where are you from? Where are you guys from? You don't have to say the city, you can say the state, okay? Where are you guys from? Or you can say the country if you're not Brazilian, for example, okay? Lilian said, I'm an athlete for the first question. Good job. I'm a teacher as well. That's exciting. I'm a Paulista Raiz. That's nice. Super nice. What is a Paulista Raiz? I have a question about it. I'm not sure. What does it mean? I live in Bahia, Brazil. I'm from Brazil. Good job. And this is a good, very nice comment, Mariana. She said, I live in Bahia. So, live is a verb. We can live in different places, okay? It's different from our hometown. So, when I ask, where are you from? I want to know your hometown or your home state or your home country, okay? So, where were you born? This is the question, okay? Where were you born? Where are you from? So, it's not where you're living. Maybe you live in the same city you were born in. Okay? Maybe. But that's not for everybody. Okay? So this question, Mariana, would be, where do you live? And we don't have this question here in our list, so I'm going to add it right here, okay? Where do you live? Then I want to know, where did you choose to live? Or where did you end up living? Okay. Let's see what's happening. This is a nice answer. I was born and raised in Manaus, which means I was born. This is my hometown, but also where I live, right? This is an amazing expression. I was born and raised in, and then you say the name of the city. Okay? I was born and raised in, and that's it. How cool! We have Africa in the house! Okay, I'm from Mozambique, Africa, and it's considered the poorest country in the world, unfortunately, but we are the future as well, so we can change things around, right? Well,
That's what we hope and that's what we expect. Now, do you have plans? Oh, actually, this is another question. I'm going to ask you in a couple of minutes, okay? I would like to know how to pronounce your name. Is it, how do you pronounce your name? Can you try to type it for me so I can say it correctly? Is it Name? Name? Or Nami? I don't know. Let me know. Or if there's any sound before what I said. Okay. Marco said, "Hi, teacher. I'm walking the dog while listening, and these questions are making me feel nostalgic." Oh, are they? This is good news then. Monica said, "I'm retired and I'm from São Paulo." Good job. "I'm from Tocantins State and I live in Pará State in Brazil." Good job. Yeah, you did an excellent job, which is for a person that does not know Brazil. They are not familiar with our states, correct? So they usually know São Paulo, Rio de Janeiro, and that's pretty much it. So by saying this, I'm from Brazil. Now I live in the state of Pará or Pará state, but I'm originally from Tocantins. So this helps people understand that Brazil is much more than just São Paulo and Rio. All right, guys. Now, let's check the third question. Can we try to do that? Shall we? Dion? Deon. Deon? Deon? Is that the pronunciation of your name? Deon? Let me know, please. Okay, third question, guys. So, first one, what do you do? Professionally speaking or not? Second, where are you from? We're talking about where you were born. Where is your hometown? Let us know. Now, third question. This is a good one because sometimes we get to know people in parties. Sometimes we get to know people in weddings. And what else? At many different places, right? And even at the store. But when we are connected, when you and I are connected through a person, and because this person is throwing a party, or for example, is this person's wedding, we can ask, how did you get to know the host? Or how do you know the host? Okay? Or how do you know this person? If you see that you have like a friend in common. Oh my gosh, I made a mess. 1 second, guys. There you go. Okay, so how do you know the host? That's a great question. And I'm going to ask you this. How do you know me? How did you happen to get to my channel? But once again, let's imagine that we are at Caroline's wedding, okay? Our friend, Caroline. We have a friend named Caroline, you and I, okay? And then we get to know each other there. I don't know, maybe we went to the bar to grab a bottle of water and we were there, you know, trying to talk to people, have a nice interaction. We look at each other and say like, hey, how are you doing? What's your name? Where are you from? And how do you get to know Caroline? Okay? Hello, João. Welcome. Oh, that's nice. My friend introduced you to me, teacher. That's cool. Oh, and by the way, guys, this is an interesting difference that we have. We have the verb to introduce and to refer, right? To refer is when we connect people, but we can also use introduce, okay? I don't even remember where I know the host from, but I think it's from YouTube. Good. YouTube is doing a good job, isn't it?
Kingzilla said, through the Linkin Park videos. Guess the first one I saw was the paper cut one. That's a nice video, isn't it? I was searching many classes of English. Cool. Nice job. Nice job. Okay. So you just substitute the name of the person right here. How did you get to know? Actually, here. Caroline. How did you get to know? How do you know Camille? Okay. Do you think that this is an easy question to ask? Or is it a hard one? Juliana said, through Karina's channel. Cool. Welcome, welcome. You know me from LA? Do I know you personally? That would be interesting. Okay. Now, next question. Question number 4. This is the type of question we would ask regarding the free time activities. What do you like to do for fun? Which is the same as saying, what do you do in your free time? But this is more casual and more natural, okay? What do you like to do for fun? What do you like? O que você gosta? Mas não é só o que você gosta. What do you like to do for fun? Então, o que você gosta de fazer para se divertir, right? Easy peasy lemon squeezy. Renata said, I didn't know the expression host. Yes, host é como que fala isso em português agora? É a pessoa que recebe todo mundo em casa. Por exemplo, se eu vou fazer um jantar, eu sou a host. Certo? I forgot. There is a translation for that, but I forgot. So, what do you guys like to do for fun? Fer said, I play bass guitar and video games. Ooh, what kind of video games do you like to play? And about the bass guitar, what's your favorite music genre? Do you like rock, hard rock? What do you like to play? Anfitrião. Thank you so much, Marcos. Exatamente. Anfitrião. But just remember, guys, in this third question, we would substitute by the person's name. Okay? Now, going back, what do you guys like to do for fun? In my case, personally, there's so many things that I like to do. This is a good thing. There are so many things that I like to do. You can say the same. We don't have to do just 1 or 2 things. Even you, Fer, you said 2 things. What else do you like to do? So there are so many things that I like to do. And this gives you time to think. That's such a great idea, isn't it? To gain some time. So whenever we're talking to people, we have to think about the answers we're about to give. Not everything is so clear and transparent and ready to go. We might feel the need of waiting to find an answer, just like I did right now. There are so many things in the plural, so many things that I like to do, such as I like cooking. I like to cook new recipes, not the everyday kind of meal that we have to make every single day. I like to learn new recipes. I like to play my instruments. I like to go for walks. I like to read. I like to study. And there are many areas that I like to study as well. This is another question that I can ask. So if a person says something like this, oh, I like to play bass guitar. Nice. What songs do you like to play? What bands do you listen to? Are you learning any new technique? What it's hard for you to learn in this instrument? You see, there are so many different questions that we can ask through only
through only one simple question. Correct? So, there are so many things I like to do. I like to learn new recipes. I like to go for walks. I like to hike. I like to play my instruments. I like to sing out loud in the shower. I like to clean my house. Actually, this is something that I do for fun, simply because it makes me happy to clean my house when I see the results. So it's okay. It's not for fun, but it's something that gives me pleasure because of the result. So let's see what we have here. That's so nice. Dark said, cheguei recentemente no canal e tô gostando muito dos seus vídeos. Seja muito bem-vindo. Bora aprender inglês. I like to meet my friends and family. That's great. And you know what we can do? We can say meet, right? I like to meet. But we can say I like to gather with. Or I'm gonna add here, I like to gather with my friends. Or you can say what you do together. So I like to go out with my friends. And here's another idea. Maybe you like to go out with your friends, but you don't like to do the same with your family members, or maybe you don't have the habit of going out with them. Maybe you like to do barbecues, right? So you can say something like this: I like to go out with my friends. I like to get together with my family for barbecues. I like to get together. Look how fun this is. You don't have to use the same verb, and that's the beauty of English. If we want to, and if we have the right direction, we can say more things and more intentionally. Because it's not, you communicate what you want, okay? You're not wrong. You are communicating what you want, but you can say it in a better way and in a way that you actually mean. It's more detailed. I like that. Just another suggestion for you. I like to play video games. Sometimes I go, sometimes I can go jogging. I like it. Okay, nice. Play many instruments. Okay, musicians in the house. Do, Elo, we say do puzzles. Okay, do. I like listening to music, gaming, driving, and skateboarding. So nice. Skateboarding. That's very adventurous. All right, everybody, that's so cool. So thank you so much for your answers. Now let's move on to the next one. But please remember, one question needs a follow-up. We never change the subject without asking at least one more question. Please do not let your conversation die. You don't need not even 10 questions. You need one good question. And if you're listening carefully, if you're paying attention, if you care about what's happening there, you can find new directions to your conversation. So please do not change the subject before you extracted everything you could from that one theme. Do we have an agreement? Deal? Okay. Next question. We just checked the fourth one. Now let's check the fifth one. Fifth question. Da-da-da! This can be a little bit tricky depending on your level. So this can be a little bit hard depending on your level, but I'm going to explain a very simple way of answering it. Ready? What have you been up to lately? Ooh, we say this in Portuguese all the time. O que você tá fazendo? And then we translate it to English roughly like
What are you doing? But there is a difference between these two questions, okay? It's totally fine if you don't remember this question, what have you been up to lately? But you remember, what are you doing? Okay? That's fine. The person will understand you. But what are you doing is what we're doing right now. So, oh, what are you doing? Right now I'm teaching. Okay? So if my husband shows up at the door and says like, "Oh, I don't understand what you're doing," or "I cannot see what you're doing. You're using your computer, but for me it's not very clear what you're doing using your computer." So he asks, "What are you doing?" Then I answer, "I am teaching." Okay? It's what I'm doing right now in the present moment. But when we use this structure right here, what have you been up to? What have you been up to? What have you been up to lately? I want to know, what projects are you involved with in your life? What's happening? What's popping? Okay? So yeah, there are many ways of answering it. And you can say, "Oh, the same," which is a very boring answer, but you can answer that. "Oh, life is just the same, going to work, going back home, going to the gym. Nothing much. Nothing much. Come on." Okay. So let's try to be a little bit more creative, because we can and you can. That's the most important thing right now. So, yeah, that's true. You're listening or watching the live stream. Let's see. I'm on vacation. Right now, I'm practicing my writing with you guys. Excellent. Just working and studying most of the time. I've been trying to go back to my good habits. I've been trying to go back to my good habits. That's it, Marcos. One step at a time. Moving to a new city, not an easy task. I'll tell you that. For me to come back, like actually to get back, for me to get back to my good habits after I moved to LA, took me almost like a year around that. So please don't worry. You're going to be fine. Totally fine. So, what have you been up to? And then we're going to use the same structure, just like Marcos did. I've been. Ok, ó, because we used. Ok, né? Eu falei isso, gente. What have you been up to? Because we are using have been. So, the answer has to come with ing as well. So, you're going to say, "I have been cooking more often," or "cooking more frequently," because I have more time, or because I'm in a new diet. Okay? I've been, we repeat, I've been, and then the question, the action comes with ing. That's it. That's what you have to know. I'm not going to explain the grammar right now. That's not the goal of today's class. If you want to understand this structure a little bit better, you can become my student. Because this is one of the most complex structures in the English language. So if you don't want to use the beginning of the sentence, you can. Okay, I wouldn't suggest, but you can. And this is something I teach in my new course. Why? Why can I cut it? There's a reason for that. So Monica said, "I have been studying English more." Congratulations, that's perfect. Lillian said, "Lillian, I love your name. I've been trying jiu-jitsu a lot lately." Training, not trying. Sorry. I've been training jiu-jitsu a lot. That's cool. I've been working a lot. On weekends, I try to rest. Perfect. You don't have to say I've been. You can say something like this, cooking a lot, working a lot. You can cut it, but I wouldn't suggest it. You have to understand why you can cut it, basically. You cannot cut everything you want at any time. No. Okay, going back. This was the fifth question, right? Or the sixth? Fifth. Okay, sixth question. This is another one that I love, because you can say it, you can ask this question in the elevator.
you can ask this question when you're waiting for your medication, at a pharmacy. You can ask this question to anybody, even the public server. So, any plans for the weekend? And please, guys, take advantage of these questions to ask yourself for real. This is an exercise, of course, that you should share with us in the chat, but please say it out loud. Say it out loud. So, any plans for the weekend? O silêncio incomoda, senhoras e senhores. Pois é, gente. So please, whenever a person or whenever someone asks you this, or when you listen to a question anywhere in a song, in a text you're reading, or when you read it, right? Or in a series, what do? You pause and you answer. You pause and you answer. Okay. That's nice. Okay. And this is a technique that everybody should take into consideration whenever studying, which is we all always speak before writing, before typing. She knows where it hurts. Yes, I know where it hurts. Because I've been there. I've been there. Let me turn on the light 1 second. Guys, can you give me 2 seconds? Because I'm melting and I need to turn on the AC. Would you mind? Okay. Would you mind? Give me 1 little second, okay? It won't take even a minute. 1 second. We're back. Yeah, I'm planning to do the laundry, study English, and ride my bike. Ooh, I like bicycles. I also do like riding bikes, but riding a bike actually, because I can only ride a bike at a time. So I really like riding because it gives us such a sense of freedom, doesn't it? I think it does. Anyhow, so guys, can you see the pattern? Everyone is using present continuous to describe the future, and you can do that, okay? Oh, I'm doing this, I'm doing that. You don't have to say I will ride my bike. You can say I'll be riding my bike. You can say I'll ride my bike. Opa. Or you can say I'm going to. Or you can also say, like Kleber just said, I'm planning to go to the beach. Kleber, me too. I need to take advantage of this beautiful summer. Okay, so there are many ways of talking about the future, guys. I'm sorry, I was adjusting the lighting. Okay, so think about that. Any plans for the weekend? Or what have you been up to lately? You see, this question is talking about the past and the present, like something that is happening, is ongoing, is a project that is still active in your life. So it's a communication between the past and the present. And the future, we do not know. But this is a question about the future. So this is interesting. We're mixing different verb tenses because that's what we have to do. Not only think about personal taste,
but the timeline of this person's life. Let's move on. Oh my goodness, number 7. Number 7. Now we're talking a little bit more about personal taste, and you can ask something like this. Seen anything good lately? It's very similar from what we were talking right now. So, have you, but we're not saying it. Have you seen anything good lately? Here we're talking about movies. We're talking about TV shows. We're talking even about like YouTube channels. If you want to, add them here. So, seen anything good lately? Repeat after me. Seen anything good lately? Seen anything good lately? Seen anything good lately? De novo, seen anything good lately? Claro, you can slow it down. You can say word by word, then you connect them, then you say the whole sentence. Don't worry. But, seen anything good lately? Don't repeat the question. Answer the question. Eu adoro que vocês perdem a paciência. Vai, responde. Carlos, feel free to ask your piece of advice. How can I help you with? Just leave your comment and I'll help you if I can. Vinny said, it's funny to see everyone commenting about the Odyssey, but I'm the only one who went to the movie theater to watch Toy Story 5. Well, I would go to watch Toy Story 5, but it happens that I want to go back to the movie theaters to watch the Odyssey again. Because I found out that the place that we watched the movie at doesn't actually have the proper screen, the proper projector and projection of the movie, like Nola intended. So I want to go back, but unfortunately, it's only available for like until the 15th, August 15th. And there are no tickets left, so I don't know how that's going to play out. But Toy Story 5 might be a nice movie. Toy Story is amazing. The story, the plot, the characters. I love Toy Story. But I have to admit that I only watched the first one. I do remember one thing or another from the second, but I don't think I watched the whole thing. Or even if I did, I don't remember what happened. I'm sorry. Elo, in this case, you can say I'm watching. Ripple. And sing as well. I mean, you can use both. Barrados no Baile. I don't know this movie. Is it a movie or a TV show? Okay. Good job, guys. Good job. And the same applies for reading. So have you read? Have you read anything good lately? Você leu alguma coisa boa recentemente? If you know the person is in a bookstore, for example, or if they're holding a book. Okay? I could give so many pieces of advice when it comes to knowing what question to ask, depending on the context. Maybe I can do another live stream about that. Let's see. Because then would be more plural and broader. I don't know. Okay, let me see.
Carlos said, I learned English through video games, YouTube, and stuff. I didn't learn grammar itself. What do you think about this? And I feel I don't know advanced English words or formal words. What do you recommend? Carlos, it depends on your goal, I would say. I understand that having a good understanding of grammar helps you with the confidence of speaking as well. So grammar is not a bad thing. Grammar is not a villain. At the same time, that depending on your goal, maybe you shouldn't focus only on that. So my first advice would be for you to become my student. My second advice would be for you to binge watch my channel and watch all classes you can, because we do have a lot of grammar and vocabulary tips, but it depends on your goal. Everything depends on your goal, because if you can speak in a way that you feel confident, but sometimes you kind of perceive, or that here and there you make a mistake, maybe that's not a problem for you. If it's not a problem for you, that's okay. But if this is like a hassle, then you should study. Okay, there you go. I'm reading 100 Years of Solitude. Good job. I'm reading Atomic Habits. That's a good book for those who like this subject. I've been reading the Bible. Good job, Emerson. I'm reading The Hobbit. Oh my God. That's so nice. Now, guys, let's move on. We have 2 more questions. Actually, I have an extra one here. Let's see if we do 11 instead of 10. So let's say you are traveling to a place, okay? So you are the foreigner, you are the alien, you are the outsider, you are in a new place. And then you meet a person that is local. Let's say, for example, if you come visit me here in LA, I can take you to some places I've been around. So you can ask me, what's your favorite place around here? Okay? But it depends on the context. So if I want to ask this question, this person has to be familiar with the city, with the neighborhood. It depends on previous questions. So this is not the first question you would ask anyone. Not even if you're talking to the hotel's receptionist. You would say, "Hi, how are you? How are you? How's your day been? Good? Oh, good? Okay. So I need a recommendation. What's your favorite place around here?" Okay, so let's imagine that I am in your neighborhood. I'm not familiar with it, your neighborhood or your city. Okay, then I'm gonna ask you, what's your favorite place around here? What would you say? What's your favorite place around here? Where should I go? Luska said, I've been reading the Bible and scientific articles. It's been a challenging experience. Ooh, I like that. Now my favorite place is my room. Come on, you're not helping me out. Where should I go in your neighborhood or in your city? What's your favorite place to go? Even if it's the supermarket, like maybe it is. Again, bro, sincerely, my bedroom. My life is here. I work at home. Sometimes I go outside jogging at the park, at the cart, maybe trek. Okay, so you could suggest me the park. My favorite place is my church. My favorite place is the mall. It's quiet and cool. And there's air conditioning. Is there air conditioning in the mall? Maybe if you live in a warm
weather city, that would be nice. My favorite place is Times Square in New York. Do you live in New York, Kleber? I like being in the studio. Studio? Hmm. What kind of studio are you talking about, Luzka? Music studio? Art studio? Tattoo studio? Oh, you don't live in New York, but that's your favorite place. Nice, nice. All right, let's see. My goal is both in English and Portuguese to expand my vocabulary. I'm already doing that by finding words and searching on Google Translate, but this meaning synonyms, antonyms, formal, informal. Oh, yeah. It takes some time, but if you're willing to do it, you can do it. Come on. Music studio. Okay. I went to New York, my favorite place in the world. Oh, that's nice. You wrote favorite with the letter U, and this is for British English. In the American English, we don't use the U there. But that's correct, okay? I love my city, Santana de Parnaíba. Look at that. Very much. And I was recently in Gramado and Blumenau. They are amazing places. Cool. And where in Santana de Parnaíba do you think it's nice to visit, to spend some time, to go, I don't know, with my family or by myself? What is nice to do in Santana de Parnaíba? That's cool. Alexandre said, my favorite place is the pizzeria across the street. That's smart. Pizza places, they're the best. Gramado is very cool. I've never been to Gramado, guys. I really want to go there one day. Okay, ninth question. You guys are reading my mind. Traveled anywhere recently? Traveled anywhere recently? And once again, we're kind of skipping a couple of words. We could say the formal structure would be, have you traveled anywhere recently? Have you traveled anywhere recently? But you can say traveled anywhere recently. Okay. So, what was your last destination? Have you traveled anywhere recently? Guys, Renata said, I'm Paulista and my favorite place is Rio de Janeiro. It's so, so beautiful. Renata, can you believe that I haven't been to Rio de Janeiro yet? I haven't. Haven't had a chance yet. So guys, come on, answer me. Have you traveled anywhere recently? I've been to Spain and Madrid. I'm sorry, Ulysses. I'm so sorry. Oh boy, living in Europe is so hard. You take a train, you take the plane. I don't know. Everything is so close by, and the tickets are also, affordable at least. That's so cool, Ulysses. I'm so happy you have this chance and this opportunity of going so many places. That's so amazing. I've been to Holland recently. Really? And how was your experience like? Did you like it there? 2 months ago, I was in Copacabana. That's nice. I visited a town in Minas Gerais, São João Nepomuceno. Gente, eu não conheço essa cidade. Gostei do nome. It's a quiet place where my aunts and uncles live. That's nice, Jefferson. So you went to see family. That's cool. Anybody else lives there besides your aunts and uncles? Do your cousins also live there? Yes, I traveled to Boston in May. Kleber, you travel a lot, right? My last trip was to Porto Alegre. Good job. That's it, guys. That's it. Now, the last question to hit an hour of live stream. Drum rolls, please.
Cadê meu marido pra fazer o drum roll? Não tá tendo. Então vamos lá, ó. What's something you're... this is tricky. You're looking forward to. Many words, right? A question of many words. What's something you're looking forward to? So what's something you're looking forward to is talking about your future. So what is something you have some expectations on? Okay. Thank you so much, Luzka. That was sweet. Here is the drum roll. Thank you. Thank you, Jefferson. So what's something you want that to happen in the future? What is something that you're expecting? What is something that you are, dreaming about? What is something you're looking forward to? Once again, there are many, many, many different ways of asking the same question, guys. Don't be afraid. Don't be afraid. There are so many ways of asking the same exact question. What's something you're looking forward to? What is something you're dreaming about? Giovanni answered, financial stability. This is something to be aware of. Yes, sir. Thank you for asking. Oh my God. Someone is asking me a question. Thank you. What about yourself? Where you've been at your last trip or in your last trip? My last trip was to Brazil. I went to Brazil to watch some of my husband's concert with Angra. And I also visited my family in São Paulo, in Belo Horizonte, and it was amazing. It was pretty good. I really needed to go to Brazil, so that was very important. I would say it wasn't a vacation, like somewhere that I would go to explore and do different things, get to know different places. No, that wasn't the type of trip I took, but it was necessary. So I'm happy that I went. Ulysses, I'm looking forward to starting my new job. I didn't know that you had a new job. I'm excited for you. Now I'm looking forward to that too. Please let me know more about it. I'm looking forward to my retirement. Good job, Fê. Good job. That's it. I'm looking forward to achieving my score in TOEFL. Okay, that's it. That's it, Jean. Let's go. You can do it. You can do it. Take the time, study, dedicate yourself, do hard things. Make your brain, make sure that your brain is spending a good amount of energy with the right things, not with the wrong things, with the right things. I want to visit LA. So how can we say that? I'm looking forward to visiting LA. Using this structure, of course, but I want to visit LA. It's totally correct. I'm looking forward to living in Australia. Okay. Everyone in this live stream is so excited to take the new course. I bet. Let's talk about that, guys. Vamos falar sobre isso? Well, okay. Chegamos a 1 hora de live. Eu sei que tem aquele comecinho ali, né? Que tem a música, o vídeo e tudo mais. Mas essas foram as 10 perguntas. Sei que teve momentos ali, alguns picos que eu acabei falando mais rápido. Eu sempre começo devagar, bonitinho, e depois eu acabo perdendo o fio da meada, porque eu me empolgo com as perguntas, com a interação de vocês, e como vocês vão respondendo, vão falando, vocês vão me dando, né, igual, como é que é? Fala, vão me dando, que nem pipa, que você vai dando corda, vocês vão me dando corda, eu vou indo, né? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa live até aqui, mas calma que não acabou não, tá? Vamos fazer uma pequena revisão das perguntas. Assim como eu falei, algumas delas são um pouco mais avançadas do que outras, mas a gente até pode cortar um pouquinho a resposta, a gente pode adaptar. O importante é você falar, entender e falar. Então, algumas perguntas você já conhecia, provavelmente, ou não, e outras foram novas para você, né? Então, o importante é isso. Vamos revisar agora as perguntas e aí a gente começa falando sobre o curso, tá? Tô doida para compartilhar com vocês. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, what do you do?
A gente viu que é uma pergunta bem aberta, bem geral, ela abraça todo mundo e ela não é excludente. Por isso que eu acho que ela é uma pergunta muito boa, porque quando a gente pergunta what do you do for a living, você está perguntando sobre dinheiro, entendeu? E nem todas as ocupações têm a ver com dinheiro, mas têm a ver com a dedicação de forma integral da pessoa, né? De várias formas. Então, what do you do inclui a vida profissional, a vida acadêmica, inclui a vida pessoal da pessoa e outras atividades onde ela possa investir o tempo dela. Segunda pergunta, where are you from? Né? Aqui a gente está querendo saber de onde a pessoa é. Então, é a hometown dela, é de onde ela tá, onde ela nasceu, tá? Porque, igual, muitos de vocês aqui no chat, aposto que já devem ter morado em cidades diferentes que não a cidade que vocês nasceram, que é o meu caso hoje em dia. A minha hometown não é a mesma cidade where I live in, okay? So, this is something to not only take it to your mind, but take it to your heart. Então lembra disso. Where are you from? A gente tá falando de origem, não de endereço atual. Endereço atual é where do you live, ok? Terceira pergunta. How do you know Camille? Aí a gente também pode fazer uma adaptação, é how did you get to know? Mas as duas funcionam, tá? Então, como é que você conhece a fulana? Nós estamos aqui no casamento dela, eu nunca te vi, como é que você conhece ela? Tá bom? E aí você substitui o nome da pessoa aqui pelo host, the host. Você não precisa falar de João, de Kleber, de Emerson. É só o nome da pessoa, não precisa adicionar, tá bom? Quarta pergunta. What do you like to do for fun? What do you like to do for fun? Or what do you do in your free time? They are the same question, basically, ok? Então, o que você gosta de fazer para se divertir? O que você gosta de fazer quando você tem um tempo livre? E aí você também pode responder aqui do jeito que você preferir. Pode ser uma resposta mais simples, mais resumida, mais direta ao ponto, mas assim, a gente tá aqui para expandir os horizontes, então bora ser mais criativo e trazer um pouquinho mais de informação, porque eu sempre falo isso, a informação que a gente coloca na mesa, que a gente traz para conversa, ela é que nem uma bolha de sabão. Então você imagina, você assopra um negocinho de bolha de sabão e fica com um monte de bolha de sabão no ar. Cada uma dessas bolhas é um assunto. Então, se você só fala assim, I play video game, eu só tenho uma bolha. Eu vou popar aquela bolha ali, vou estourar aquela bolha, pra onde que eu vou depois? Não tem pra onde ir. Você tem que me ajudar. Então, assim, tô falando isso na hora de vocês pensarem nas perguntas. Desculpa, tô falando isso pra vocês pensarem na hora da resposta. Então, quando você for dar a sua resposta, não fica no yes, no no. Não fica no eu gosto disso, eu gosto disso e disso. Tenta dar um pouquinho mais de contexto, envolve a pessoa na sua história, faz ela se interessar por você. Só jogar uma coisa assim fica limitado pra gente continuar nossa conversa. Então, se você praticar dessa forma, vai te ajudar a responder de forma mais natural quando você vier de fato a falar com uma pessoa em inglês, né? Porque assim, a gente precisa praticar antes de falar com as pessoas pessoalmente, porque a confiança não vai brotar do chão, nem cair do céu. Amém? Amém. Próxima pergunta. What have you been up to lately? Aqui a gente viu uma estrutura que é mais complexa no inglês, que é o present perfect. Tem aula de present perfect aqui no canal, mas se você quer usar esse trem mesmo, você tem que vir estudar comigo, tá? Então, o que você tem feito ultimamente? Não é o que você fez e não é o que você está fazendo, é o que você tem feito. Então é como se fosse uma mochila que você está carregando, tá? Então e aí? Que mochila que você está carregando? Que sonho que você está carregando? Que projeto que você está carregando? Você começou a carregar, ele ainda está acontecendo. Não necessariamente naquela hora na sua frente. So, what have you been up to? Alright? Então, é isso aí. E essa mesma estrutura se repete, né? Mais pra frente aqui também depois. Mas enfim, ó. Aí a gente também tem any plans for the weekend? E aqui seria do you have any plans for the weekend? E isso aqui a gente também tá cortando por um motivo. Mais uma vez, se torne meu aluno hoje, daqui a pouquinho, daqui a alguns poucos minutos. Vou explicar, fica aí, peraí. Do you have any plans for the weekend? O que você vai fazer no final de semana? Você tem algum plano para o final de semana? Posso ser sincera? Essa é uma pergunta que eu ouço toda semana. Sabe onde? Eu quero que vocês tentem acertar. Onde vocês acham que eu vou toda semana e que eu escuto isso aqui toda semana?
Até português é difícil de responder assim. Pois é. O present perfect, né? Na church? Todo mundo falando church. Ó, na church, é na church. Será que é na gym? Na academia? Não, gente, é no mercado, amores. No mercado, o caixa do mercado me pergunta toda semana. Quando eu vou no meio da semana, não durante o final de semana, que geralmente, quando eu não vou ao final de semana no mercado, é isso que eu ouço. Ou, se ele não me pergunta quais são os meus planos para o final de semana, eles perguntam: o que que você fez nesse final de semana? Sempre. Sempre. Tá? Então, assim, do you have any plans for the weekend? What are you doing this weekend? Are you doing anything fun on the weekends? On the weekend, actually. Are you doing anything fun on the weekend? Ok? Então, pra vocês verem, coisa mais doida, né? Então, toda semana você pode pensar nisso aqui, porque toda semana você vai responder uma coisa diferente. Próximo. Aqui também a gente tem o present perfect. Né? Have you seen or have you read anything good lately? Present perfect. Né? Eu tô falando present perfect continuous, as duas coisas. Então, mais uma vez, é uma mochila que você carrega. Se eu abrir sua mochila, que filme que eu vou ver aí dentro? Se eu abrir sua mochila, que livros eu vou ver? Tá? Essa que é a ideia. Número 8. What's your favorite place around here? Também depende do contexto, né, gente? Se você tá num café, você pode perguntar isso pra pessoa que tá te atendendo. Você pode ser mais específico, então, por exemplo, what's your favorite bookstore around here? Então, não é qualquer lugar que eu quero ir, meu amor. Eu quero ir no shopping, eu quero ir numa loja, eu quero ir numa cafeteria, eu quero ir numa sorveteria, eu quero ir numa pizzaria, eu quero ir numa loja de música, eu quero ir em um lugar específico. Aí eu vou e troco por place. What's your favorite spa around here? What's your favorite store around here? Tudo bem? Nona pergunta, aqui mais uma vez, ó. Present perfect. Aqui eu anotei o coisa. Aqui, ó. Have you seen? Aqui. Tá. Have you traveled anywhere recently? Então, ó, recentemente. Se eu abrir sua mochila, vou ver passagem de onde? Ok? Recentemente. Não precisa ser hoje, não precisa ser 50 anos atrás. É recentemente. E por último, what's something you're looking forward to? Então, o que você está esperando? O que você está animada para, né? O to be looking forward to é estar animado para. A gente. É como se fosse what are you excited about? Só que não tem o mesmo peso. What are you excited about? É tipo assim, agora, você tá animada por causa de quê? O que te fez ficar animado, tá? Mas what's something you're looking forward to? O que você tá esperando que aconteça? O que você tá animado para que aconteça? É com expectativa, não é só emoção, tá? Algo que você realmente tá esperando, algo mais tangível também. Show, galera! Agora vamos falar do curso novo? Vamos, porque é o seguinte, eu fiz uma loucura. Eu falei assim, qual que é a forma mais simples de fazer com que as pessoas que acompanham o meu conteúdo faz um tempo possam se tornar meus alunos e consigam começar a se comunicar com mais confiança? Porque qual que é o barato? Eu vou até abrir aqui, ó. Eu vou até abrir um poll, vou fazer uma pesquisa rápida com vocês. Eu quero saber, de verdade, sejam assim, ó. Você não precisa esconder nada de ninguém, não precisa falar nada pra ninguém. Eu só quero que você vote, tá? Porque é o seguinte, cadê aqui? Cadê o trem? Como é que eu adiciono? Aqui, ó. Vamos lá. Tô escrevendo, peraí. Peraí. Deixa eu trocar as coisas de lugar, que tem que ficar organizadinho, tá? Eu gosto das coisas organizadas e quem me conhece sabe que o negócio é louco, tá? Então, ó. Cadê? Vamos lá. Calma, gente, calma. Segura o ânimo. O que eu fiz de errado aqui? Peraí. Ah, passei do ponto. Opa.
Ó, tive que adaptar a resposta aqui, porque o negócio não tá permitindo eu postar desse jeito. Por que que tá acontecendo? Tem que tirar isso aqui. Pronto, partiu. Coloquei aí nos comentários, aqui no chat, para vocês votarem. Por quê? Eu adaptei, a escrita não tá do jeito que deveria, mas só para caber aqui nas opções. Eu quero saber se vocês entendem bem inglês, mas não falam no mesmo nível, ou se vocês entendem um pouco e não conseguem falar, ou se você não entende e não fala inglês. E por que que isso acontece, tá? Muitas pessoas que estão aqui no meu canal há um tempo, elas têm certa facilidade de entender o idioma. Por quê? Porque acompanham o canal, consomem conteúdos em inglês, né, seja através de música, de série, ou através de reels na internet. Se você entende meme, mas você não consegue falar o meme, é com você que eu estou falando, tá? Então, eu desenvolvi um curso para resolver esse problema, gente, basicamente. Que é muito simples. Eu quero te propor, não é nenhum desafio, porque eu sei que você consegue fazer, entendeu? Mas em 28 dias, nós vamos destravar a sua fala no inglês. Observação, não é para quem está começando do zero. Se você está começando do zero e você quer estudar comigo, você vai ter que esperar só mais um pouquinho, porque a nossa próxima turma do Fluency Factor, que daí sim é do zero até a fluência, é em novembro. A gente vai abrir uma turma em novembro para vocês, tá? Mas se você já entende inglês, já tem certa facilidade, parece que você tem muita informação na sua cabeça, mas você não consegue formar a frase, você não consegue falar, você não consegue ter essa iniciativa e não sabe nem por onde começar, se você tá perdido, né? Com esse tanto de informação na sua cabeça, mas trava, nem chega na garganta, o trem acaba antes. Se esse é o seu caso, em 28 dias a gente vai resolver isso com o quê? Com um cronograma Destrava Inglês. São 28 dias, 28 aulas, 28 atividades e 28 checks que você vai dar. E é isso que eu fui resolver hoje na rua, gente. Olha que maravilhoso. Nós temos um material, a apostila, gente, mandei imprimir isso aqui hoje, tá fresquinho, ó, tá até cheio de coisa de papel aqui na capa. Não sei se vocês conseguem ver, mas vocês vão poder baixar esse PDF, quem quiser imprimir vai poder imprimir, aqui tá toda a grade do curso, daqui a pouco eu vou até mostrar o site para vocês, mas eu vou explicar como tudo funciona antes de abrir as inscrições, eu vou abrir as inscrições agora, tá? E vocês vão ficar chocados, porque vocês vão falar, Camila, não é possível que é esse valor. É, vai ser um absurdo mesmo. Então, aqui, além de todas as instruções de como o curso funciona, tem o cronograma. Então, aqui no cronograma, assim, nessa distância fica melhor, para não ficar estourado, né? Então, aqui no cronograma tem as 28 aulas, os 28 temas, você adiciona a data e dá o check. Essa que é a ideia. E em 28 dias a gente vai destravar a sua fala no inglês, e eu tenho certeza que esse vai ser um dos cursos mais transformadores que você vai fazer na sua vida, porque ele é muito simples. Ele é fácil de executar, e ele não é nada tradicional. Então, se você tá achando que a gente vai preencher a lacuna, bota o cavalinho na chuva e espera mais um pouco, porque eu nunca vou apresentar um negócio desse para vocês, tá bom? Então, qual que é a ideia desse cronograma? É exatamente isso, é uma ideia muito objetiva. As aulas têm uma aula, né? Então não é simplesmente, ó, faz isso, agora faz aquilo. Não, eu te explico o porquê que você tem que fazer o que você tem que fazer e o que a gente vai estar resolvendo de bloqueio, de dificuldade que você tem hoje na sua comunicação em inglês aquele dia e o como essa atividade vai te ajudar. Você tá nesse lugar? Quem tá nesse lugar fala, Camila, acho que você está me descrevendo exatamente. Tipo assim, já fiz curso de inglês, não só cursinho tradicional, esses que a gente encontra no nosso bairro, mas já fiz cursos na internet, mas, assim, eu sei muito inglês, mas parece que eu não sei falar nada, porque fica travado, a minha fala não vai pra frente. Gente, olha isso, 60 pessoas que estão aqui na live estão falando que entendem bem inglês, mas não falam. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deixa eu ver aqui, ó. E aí, 28% tá falando que entende um pouco, mas não fala. Ou seja, você já tem certo conhecimento em inglês, mas você não consegue produzir. E por que que isso acontece? Porque a gente não tem direcionamento, a gente não prioriza a fala no inglês, porque a gente não tem esse direcionamento. Então, essa falta de clareza de como resolver esse problema faz a gente empurrar com a barriga. Aí, quando a gente precisa do inglês, não tem inglês, né? Vamos mudar isso? Então, olha só. Deixa eu encerrar esse trem aqui. Vou mostrar para vocês o curso por dentro. Porque eu sou dessas. Quero mostrar exatamente o que a gente vai ter em cada etapa. Então, o curso está dividido por semanas. São 7 aulas por semana, porque a gente tem 7 dias na semana. E cada dia você vai ter que fazer uma atividade, tá bom? Deixa eu só abrir aqui que o negócio deslogou.
Deixa eu logar de novo. Um instante, s'il vous plaît. Olha só, Alessandra. Teacher, eu fiz curso e fui até o intermediário, mas às vezes eu travo. Sei palavras soltas, mas fico confusa para responder. Alessandra, esse curso é para você. Não é porque é meu curso, não, mas foi pensando em pessoas como você que eu fiz o curso, tá? Então, agora sim vai dar para ver. Peraí, galerinha, rock and roll. Prontos? Então, eu apresento para vocês. Deixa eu trocar a página aqui. Vai dar? Foi! O cronograma Destrava Inglês. Então, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar para vocês o link aqui pelo chat, também vou deixar aqui na descrição da aula, mas, assim como eu falei, é muito direto ao ponto. Então, você vai entrar na plataforma, assim que você fizer a sua inscrição, é só seguir a ordem que está aqui. Então, primeiro, você vai começar aqui no módulo introdutório, onde está escrito comece por aqui, depois semana 1, 2, 3, 4, e acabou. E a gente também tem módulos bônus aqui, tá? Então, ó, quando você entrar aqui na primeira aula, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho, você vai ter aqui do lado as diretrizes, aula 1, que é as introduções nossas, né, iniciais, para te receber bem no curso. Aqui na aula 2 eu explico como que você vai estudar o curso. Aula 3, como funciona o calendário, que é exatamente esse cronograma, na verdade, o nome tá calendário? É cronograma. Aqui, ó. Vou trocar ali depois. Mas, ó, é onde você vai poder baixar esse cronograma aqui que eu falei para vocês, tá? Esse PDF. Vocês encontram tanto a opção de baixar só o cronograma, quanto a opção de baixar esse material completinho aqui que eu fiz para vocês, tá bom? A gente tem as duas opções. Então, aí na aula 3 vocês baixam o cronograma e na aula 4 vocês vão baixar o material. E aí, a partir daí, gente, o que a gente tem? Olha que lindo aqui, ó, o funcionamento do curso. A cada dia que você passa, você vai dando check em um dia, né? Então, vocês estão vendo a capinha das aulas aqui, ó. Então, a primeira aula, olha onde nós estamos. Sim, essas aulas, a grande parte delas são no quadro, o que ajuda bastante, tá? Porque fica bem visual a explicação. A aula ficou super curtinha, ó. Essa aqui, por exemplo, tem nem 4 minutos. As aulas variam um pouco de duração, isso vai depender do assunto que a gente vai tratar, mas cada semana tem um objetivo, tá bom? Então, por exemplo, aqui no nosso cronograma, nós temos a primeira semana. O tema dessa semana é por que você trava e o que você vai fazer para resolver. Deixa eu até mostrar. Não vou mostrar o site para vocês, senão vocês já vão pegar o link. Então, peraí, tá? Então, primeira semana, por que você trava e o que você tem que fazer para resolver? Essa é uma semana que a gente trabalha com organização e mentalidade. Então, já temos atividade prática. Fique tranquilo, já temos muita atividade prática por aqui, mas esse é o nosso objetivo principal. Na segunda semana, nós vamos soltar a musculatura da fluência, o que vai te ajudar muito a ter uma comunicação mais confiante também. Quanto mais você trabalha nisso, melhor fica para você, né? E o nosso objetivo é essa prática guiada. É uma prática guiada. Vai ter algumas coisas, alguns exercícios que a gente faz juntos, e outras que são mais de aquecimento, e outras que você faz de forma independente, que é maravilhoso. E o módulo número 3, que é a nossa terceira semana, é como formar frases rápidas sem traduzir. Polêmico? Talvez. E nós também temos desenvolvendo a pronúncia e confiança na fala na semana 4, que a gente trabalha a questão da identidade. Então, primeiro a gente fala sobre organização e mentalidade, depois nós temos a prática guiada, depois como fazer essas frases rápidas, sem traduzir, e por último, como que você vai desenvolver essa pronúncia e a confiança na fala. Tranquilo? Então, esse é o nosso cronograma. Agora entendi o motivo de ter comprado a louça e o spoiler estava na hora e não percebemos. Na verdade, não, Lucas. Eu comprei o quadro e depois eu pensei em usar o quadro, tá? Mas voltando aqui, ó, para vocês, essa é a nossa organização. Então, a primeira semana com as 7 aulas, aí depois você vem aqui para a segunda semana, ó como vai preencher no seu calendário. Ah, eu adoro. Então, aqui, por exemplo, nessa aula, gente, essa aula é maravilhosa. Deixa eu botar aqui no meio, será que vai dar para aparecer? Ó, a gente faz algumas análises juntos para justamente trabalhar a sua fala. Como é que você vai conectar os sons? Como que vai fazer? Como que eu vou saber a pronúncia de uma palavra? Como que eu vou saber se eu estou lendo certo a palavra? Como que eu vou saber que o que eu ouvi são essas 5 palavras juntos, mas parece que não é? E como que eu faço para falar dessa forma também? Como uma forma mais fluida, mais natural. Então, se você quer fazer isso, gente, você pode se tornar meu aluno hoje
E agora vocês estão prontos para ficar chocados? Coisa simples, direto ao ponto. Primeiro, aqui está todas as informações do curso, que é exatamente tudo que eu acabei de explicar para vocês, passo a passo, tá? Inclusive tem até esse cronograma bem dinâmico aqui, ó, que você vai preenchendo e vai trocando o tema das aulas. Enfim, é muito bacana. Aí, ó, logo aqui, a gente tem todo o conteúdo programático do curso. Então, semana por semana, aula por aula, quais são os nomes, o que a gente faz, o que a gente trabalha. Tá tudo aqui. E vocês também têm alguns bônus, tá? Então, dentro desse curso, vocês têm acesso ao método 360. Quem é meu aluno sabe a preciosidade que é o método 360. São 3 aulas só para apresentar esse método, cada passo desse método. Vocês também têm um Habit Tracker, que é um traqueador de hábitos. Então, como que você sabe qual habilidade você tem mais facilidade e dificuldade? Será que isso tem a ver com o tempo que você gasta com cada uma delas? O Habit Tracker te ajuda com isso. E a gente também tem alguns prompts de AI, tá? Para utilizar aqui, que são os mais incríveis e são, inclusive, alguns que eu uso também. Depois eu falo mais com você sobre isso, mas agora de bônus mesmo, vocês têm uma rotina diária de prática, então tem um bônus que é digamos, um apanhado geral do curso para que você possa aplicar tudo que você vai aprender nesse curso depois que ele acabar. Então, esses módulos bônus, eles são para você fazer depois do curso, tá bom? Então, tem 28 dias com 28 tarefas para a gente destravar a sua fluência, destravar o seu inglês, e aí a gente entra para os bônus, tá? A gente também tem o Organization Hacks, que são dicas de organização geral, e também o My Topics, que é uma seleção de mídias. Então, quais são os melhores canais, quais são os melhores podcasts, quais são os melhores formatos e materiais que você pode utilizar para aprender inglês também. Ok? E só para deixar claro mais uma vez, esse não é um curso para todo mundo, tá, gente? Porque, igual eu falei, não é para quem está começando do zero, não é para quem não tem conhecimento básico no inglês. É para quem já tem algum conhecimento em inglês. Tudo bem? E agora, você pode se tornar meu aluno, gente, por 12 vezes de R$10 ou por R$97 à vista. Isso aqui é um absurdo. Se você não está acreditando nesse preço, eu vou colocar o link agora no chat. E eu te espero dentro do cronograma, tá bom? É self-paced, você faz no seu ritmo, então caso você não consiga estudar algum dia, não tem problema, você retoma no próximo, é só seguir o cronograma. Você só pode ir para a próxima aula quando você tiver feito a aula anterior. E é assim que a gente vai destravar a sua fluência. Mais uma vez, se você entende inglês, mas não fala inglês, se você não tem confiança na sua fala, se você tem conhecimento, mas as palavras parecem muito soltas, você não sabe como organizá-las, né, assentá-las numa frase, eu te espero. Tá bom? É isso. E mais uma vez, esse não é um curso que resolve fluência. Esse é um curso que destrava a sua fala. Tudo bem? Então, fluência, passo a passo, do zero ao avançado até a fluência, com todo tipo de conhecimento técnico do inglês que você precisa para alcançar a fluência no inglês, é no Fluency Factor. A gente tem comunidade, aula de conversação e tudo mais, tá? Só para deixar isso claro, que eu já vi comentário aqui pelo chat, então, uma coisa é diferente da outra. Ulisses falou, it's for free. Marcos disse, tá dado. Pois é, isso é justamente para quem não... para não ter desculpa, gente. Apenas. Ó, Marcelo, já estou lá. Já fez a inscrição, Marcelo? Mentira. Mentira. Ó, o Victor disse, essa organização na hora de estudar faz toda a diferença para evoluir. Muito bom, prof. Que bom que gostou, Victor. Faz toda a diferença, gente. E eu sou a maníaca da organização. Eu preciso de entender o começo e meio fim. Senão, para mim é difícil. Assim, quando eu vou fazer um curso, quando eu vou estudar. Que você só fica assim, comecei, mas para onde vou parar? O que eu faço? Não dá. Não dá. Ó, a Ivonete já falou. Eu também estou lá. Fechou. Ah, que bom que ficou claro para vocês que é diferente, né? Então, ó, para quem tá no básico, para quem tá no zero, para quem tá saindo do zero, para quem não tem conhecimento no inglês, depois a gente conversa. Isso aqui é para quem já entende inglês, mas não fala o idioma, tá? Mais outro comentário, muito barato. Pois é, sem desculpas agora.
Fer também tá lá dentro. Muito bem, bem-vindos, gente, bem-vindos. E eu quero ouvir o feedback de vocês, tá? Então, por favor, me mandem mensagem, principalmente lá no Instagram. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Quem ainda não me acompanha no Instagram, por favor, me manda mensagem por lá. Fala, professora, tô achando isso aqui, ó, do cronograma. O cronograma é isso aqui, ó. Então, ó, para quem não me acompanha lá no Instagram, vai lá, me acompanhe e me mande uma mensagem. Eu quero saber qual que é a experiência de vocês. Ó, o Emerson falou, no excuses. Você vem com a gente, Emerson? Eu espero que sim. Tá? Então me segue lá no Instagram, @CamileVilela, que nem o meu arroba aqui no YouTube. E eu quero saber o que vocês estão achando. Fechou? Então tá, guys, tô muito animada, o cronograma tá impecável. Esse é o tipo de coisa que eu gostaria. Teve um momento na minha jornada do inglês que foi um pouco antes de eu entender que eu tinha que descolar do caderno, né? Muitos de nós ficamos presos na escrita por conta de hábitos que são desenvolvidos na escola, né? Principalmente escolas tradicionais de inglês, onde você tem pessoas na sala que não tem espaço para conversação, né? Então você aprende que inglês é olho no caderno e o quê? Escrita. Para mim, tirar o olho do livro para entender o que as pessoas falam e tirar esse vício na escrita para começar a falar foi muito difícil. Se eu tivesse tido isso aqui, minha vida teria sido agilizada. Ulisses falou, faz um assim também para nível avançado com esse preço. Ulisses, eu vou dar até uma sugestão. O curso, igual eu falei, como eu sei que tem pessoas de níveis diferentes, então assim, aqui vai ter gente que tem muita facilidade em ouvir e vai ter gente que entende, mas não necessariamente com a mesma facilidade que outras pessoas, né? Se para você tá, assim, muito tranquilo, eu te desafiaria a fazer esse curso. E aí depois você me diz se você gostaria de uma coisa mais desafiadora ainda, tá? Porque não é um curso desafiador. Para algumas pessoas vai ser muito interessante, porque é o que eu chamo de desafiador com resultado. Não adianta ser desafiador que você fala, vou desistir, já era, larguei a mão. Não, é desafiador. Mas eu consigo fazer? Tá, eu consigo fazer. Aí você vai, faz, e você vê que você consegue fazer. Aí você quer fazer de novo, né? E aí sim você vai crescendo. Eu sei que você é meu aluno, você já tá mais do que fluente. Você teoricamente não precisa desse curso, mas por que não? Se você quiser aí um guia de estudos, eu acho que seria incrível. O Marcos, não me tenta que eu faço Pix. Ai, Marcos, é demais. Ó, Kleber já se juntou a nós. Que maravilha, Kleber, seja muito bem-vindo. Ó, Elô, você vai entrar também, Elô? Ó, Lusca aqui fazendo a boa. Quem não acompanha o Instagram está perdendo conteúdo de ouro. E Lusca, faça essa pergunta. Você que foi premiado aí, que eu te dei o curso, você nem sabia do que o curso se tratava, mas foi seu aniversário semana passada durante a live, e eu sei, né? Obviamente, você acompanha o meu trabalho há muitos anos, quando eu tinha nem 4.000 seguidores, né? Aqui no YouTube. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui há tanto tempo. Se eu tivesse outro curso, eu te dava outro curso só como agradecimento mesmo, porque é muito legal essa troca que a gente tem, né? Eu sei que não é só tipo assim, você deixa, vem aqui na live, ou não, a gente tem uma troca ao longo de todos esses anos, então é muito legal. E eu quero saber a sua opinião. Quando você logou, quando você entrou no curso, o que você achou? Você gostou? Você achou organizado, bonitinho? Ó, Ulisses falou, Dylan, let's do it. Awesome. E depois você também me conta, Ulisses, na sua perspectiva de uma pessoa que já não tem dificuldade para se comunicar no idioma, né? Como que foi o curso para você? Se foi útil? Se foi desafiador? Se foi criativo? Se você sentiu que, sabe, valeu a pena ter feito o curso? A Renata falou, entender o nativo não é fácil, mas quando o nativo fala, já embola tudo. Pois é, dá uma, né? Mas é uma questão de costume, de direcionamento. Renata, tem várias coisas que a gente pode fazer para que esse processo se torne mais leve, tá bom? E aí, mais uma vez, igual eu falei, para quem tá no básico, depois, quem tá no zero, depois a gente conversa. Mas se você já entende inglês, mas não consegue falar, você precisa entrar no cronograma, gente. Vai ser esplêndido, assim. Eu tô muito animada porque eu coloquei muito esforço nesse curso. Eu fiz esse curso, gente, em tempo recorde. Eu gravei, sei lá, 28 aulas em 3 semanas, se eu não me engano. O material tá incrível, o cronograma tá impecável.
imprimam, tá? Imprimam. Não só tenham ele digitalmente, mas imprimam para vocês sentirem que vocês estão fazendo. E vocês não percebem, assim, vocês perceberam, né? Acho que vocês perceberam, porque eu gosto de cronograma. Eu preciso ver, tá? Eu preciso ver. A minha agenda tá como, ó? Ver, cronograma. Na minha parede aqui, ó, do lado do meu armário, quem vê os meus stories lá no Instagram sabe, eu tenho 12 meses do mês aqui, ó, do meu lado. Então, cronograma é o meu barato. Cronograma é meu sobrenome. Falou, vamos colocar no cronograma, eu tô dentro, porque a gente precisa se colocar limite, gente. A gente precisa se colocar limite. Assim como a gente precisa colocar limites para os nossos relacionamentos e falar, galerinha, ó, até aqui vai, até aqui depois não vai. Respeito para você, né? Em você. Mas a gente precisa de cronograma para nossas coisas, senão fica nessa de, eu não priorizo inglês. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei quanto tempo precisa. Você precisa de 28 dias, 20 minutos por dia, e eu te falo exatamente o que e como fazer. Bora! Se você falar, não vou, aí eu falo, então não vai. Você vai sim, vai que eu vou até essa casa, tipo, buscar. Ó, Lusca já mandou a real aqui, ó. Eu achei incrível. Acredito que para quem tinha conhecimento teórico, mas não tinha prática, essa é a melhor opção que já vi. O curso está muito bem estruturadinho. E mais uma vez, obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos demais. Quero te ver voar, Lusca. Gente, é Lucas e Lusca, tá? É os dois. São os dois. Muito bem. Camille, Maniac of Schedules. That's me. Ó, o Marcos vai entrar então. Gente, que demais. Elô também. If my friends are going, let's do it. Eli, que demais. Bem-vinda. Vocês vão gostar. Eita, Lusca, eu vou ver o que que foi. Deve ter dado bug. Mas assim, é sorte. Deixa eu até ver isso agora aqui, pra ver se tem alguma coisa. Torquato, se você tivesse postado o link sem falar nada, eu já tinha comprado. Eu já ia comprar igual. Não, mas eu gosto de explicar as coisas pra vocês. Olha, já tô vendo nomes! Já estou vendo alguns nomes. Amanda, Kleber, Fernando, Gilson, Elô, Ivonete. Olha o Lucas aqui. Marcelo, Mônica e tem mais. Peraí, mas deixa eu ver o acesso aqui. Lucas, eu vou te mandar de novo o acesso, tá? Veja aí. E agora vê se vai. Porque às vezes é só... Porque aí agora a gente disponibilizou o curso pra todo mundo, pode ser só isso. Mas tenta de novo aí, você já me fala, tá? Lia, vai dormir, beijo. Inclusive, eu também preciso ir, gente. Então, ó, se você tiver alguma dúvida, me manda mensagem lá no Instagram. Eu também vou colocar o link pro pessoal lá se inscrever, mas eu queria contar essa novidade primeiro pra vocês. Tá bom? Amanda aqui. Bem-vinda, Amanda. Vamos lá, arregaça as mangas e vamos com tudo. Tá bom? Olha que legal, Emerson. Boa noite. Comecei a te seguir ontem, gostando muito dos conteúdos. Emerson, chegou numa ótima hora. Eu fico muito feliz que você esteja gostando. Logo mais a gente vai ter muitos conteúdos bons aqui no YouTube também. Mas, gente, a questão do inglês, da gente falar o idioma com confiança, é uma coisa que a gente constrói diariamente. E eu estou retomando a paixão pelo estudo do idioma. Eu quero fazer um vídeo sobre isso, na verdade, tá? Eu vou fazer. Pronto, esse é o próximo vídeo que eu vou postar. Esse meu processo de redescobrir a paixão que eu tenho pelo idioma. Eu acho que vai ser muito útil para muitos de vocês. Não que eu tenha perdido o gosto pelo idioma, não é isso. É o prazer pelo estudo do idioma, não o idioma em si, tá? Mas enfim, vou elaborar as minhas ideias e a gente fala sobre isso depois, tá? Mas ó, para quem já tá chegando aí no cronograma, sejam muito bem-vindos. Bora arregaçar as mangas, imprimam um negócio, imprima material, manda botar o espiral aqui, imprime bonitão, posta foto, me marca lá no Instagram. Bora, teacher, bora você que tá aqui, que já vai entrar pro cronograma, tá? Eu quero ver vocês estudando mesmo. Camille, vou levar esse cronograma aqui como um desafio pessoal, todo dia eu vou estudar, todo dia eu vou postar um storyzinho e vou te marcar. Pode? Deve. Já tô esperando a sua marcação. Um beijo, um queijo. E quem sabe, né? Se você quer que eu faça live semana que vem, deixa nos comentários, não no chat. Deixa nos comentários um assunto que você quer que eu traga pra live, que eu posso pensar em fazer essa live aqui, tá bom? O dono da papelaria vai ficar contente.
Impossível perder o gosto pelo aprendizado. É impossível mesmo, mas às vezes a gente desloca ele, né, a gente bota ele em assuntos diferentes, mas eu voltei para o inglês, esse que é o barato. Mas depois a gente conversa, tá? Um beijo, gente! Sejam bem-vindos ao cronograma, vamos embora!